ในบางกลุ่มปารีคอนเฟรนซ์เนี่ยเขาได้เลยปลูกต้นไม้นี่เป็นต้นแคทล่านี่นะจะสุขคำได้เลยปลูกไว้ต้นไหนเนี่ยเป็นที่หมายต้องปารีคอนเฟรนซ์โปรแกรมหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยบอกเขา For you to start in memory of this holy contact. Therefore, please take your seat, take your place, and please raise your hand to see the signature in the name. So that we can go to her พิธีที่ปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นผมขอกราบนมัสการกับพระหลวงพ่อทุกท่านที่มีชื่อนะครับที่มีรายชื่อตามพระท้ายให้ประจำที่อยู่ตามพระท้ายนี้เพื่อจะเชื่อเราต้องอะไรสิ่งที่เราอยากพูดWe are now waiting for another two senior monks. So in a short time, we can be able to. ผู้สารเสียนโดเชียนทุกคนเลยสิ นังอากาปตุอาปมุตเตียสุนัขตังสุมังกลังสุปปาตังสุหุจิตังสุขดูอาสุมุวาตากรรมังปัตตามินังปัตตามินังมนุกรรมังปัตติเดปัตตามินังปัตตาเดปัตตากิเนหิญาณิเทเจอนุยามุเรมุยานังนันติวัตตานุวายกัมมังโยตุตาปัลลังสิเสปุโตวิปุคะเลอภิเษกะสดขยะทางยังไม่เห็นหน้าอาจารย์วันทีได้ไหมขอทีขอทีปัลลังเกสีเสปุโตวิปุคะเลอภิเษเกสัพพะโภชานันอากาปโตปโมดติScholars, ladies and gentlemen, so now we have finished the program of planting trees.
Firstly, may I invite the Most Venerable Dr. Pinyananda, Chairman of Shan State Sangha Council and also Deputy Secretary General of State Sangha Committee, lighting lamp to commence the ceremony for us, please. Lighting up, please stand up and pay homage to the Buddha. Thank you very much, all participants. Honorable Dr. Mya. Hello, Mingla, my Sumuka. You the Karawapu, Lisa Bado, Siaro, Tangaro, Chinjana, Tinyani, Pirin, Iba, Baby Dana, Alum, Mia, Rodine, Piramidamra, Nemanagano, Chanine, Kaminuma, Permadi, Jimbade. နိုင်ငံတော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာပါဠိဘာသာကွန်ဖရင့်ကိုတက်ရောက်ပြီးအခွင့်အရေးစကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေပါတယ်။နိုင်ငံတကာပါဠိဘာသာကွန်ဖရင့်ကျင်းပခွင့်ရတာဟာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက်အင်မတန်မှရခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်အခွင့်ထူးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိစာပေနဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မလေ့လာမှုအပိုင်းမှာလည်းတရားဝါဒနိုင်ငံများနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးအစဉ်လာအားဖြင့်အားကောင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာပါဠိပညာရှင်များပြည့်ဖက်နဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မလေ့လာမှုတို့ကိုပုံမအားကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ပါဠိဘာသာနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပါဠိဘာသာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းဘာသာစကားလိုလည်းအတိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။စာရန်ပတ်ပွဲများကိုမကြာခဏကျင်းပတင်ကြောင်းဆောက်ထားပါတယ်။ကွန်ဖရင့်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့19ရာစု20ရာစုပြိယတိပฏิပတ်တိခေယဝါဒသာသနာပြုစံပြုပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာလည်း မျက်မှောက်ခေတ်အခြေအနေနဲ့အင်မတန်အားတော်ကြီးများနဲ့သာသနာပြုလူပုဂ္ဂိုလ်များဒီပညာရှင်တွေအထူးဧည့်သည်တွေတော်တွေကိုလည်းတောင်ကြီးမြို့တော်မှာပြည်ကျန်းသာယာစွာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Message promotion of Pali and Buddhist studies. So we are very much encouraged by your presence and support. Thank you for once again. And also now, thank you for offerings of gift. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu.
To bring his paper, please. This is script of paper, please. I'm sorry to keep you sit waiting for long. Pawadu Sabamangala Maramarati Siama Mandali Tongi Nagari Wiruvana Vihari Mula Samarada Rata Mula Sama Mandala Sanka Samitiya Padamam Kataya Pali Basa Sakasa Sabaya Pasita Samodaniya Kata Pinyananda Kirina Mula Sama Panyananda Kirina Mula Sama Mandala Sanka Samiti Okatina Maramaratika Sanka Samui Tudia Ata Bahati Bedina Medan Nagari Tado Vihara Dipatina Pasita Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Vanti Tabani Vanti Tua Sakatwa Karuka Tabi Pali Sakasa Sabaya Pasisa Mudita Katang Idaham Agadi Sakati Paradisi No Mahadiri Abhivati Tua Sapurisi Panyavanti Pali Pasaya Visarati Karukatwa Mula Sama Mandala Sangha Samitiya Kadaya Imisam Pali Sakasa Sabaya Samodaniya Kataya Pasitata Ativiya Umoda Misiwa Puhupunamja Padikanami Syama Mandali Pali Basa Sakasa Pupina Buddha Pupa Ayam Padama Sakayam Yatha Kita Uhusudanam Panyavandanam Iman Same Maramara Tisa Rathandari Siwa Visudanam Mahatheranam Atupatiyadayim Nana Karana Padisanyukta Pali Basaya Pasita Dikita Sakasita Mahasabha Pali Basaya Bana Visaradanam Panyavandanam Ayamaya Pusana Jagarana Vasina Siva Desana Primadana Vasina Sa Nana Sudasa Natata Vihisi Paliti Padang Padali Pudaka Valinsita Vasanata Padaliti Padado Savitwa Padi Pada Babum Kadandi Vanidam Kihisi Padaka Pasana Tambi Dhamma Pali Yayati Tikata Adi Anda Badani Lo Pangkatwa Paliti Pada Babum Kadandi Vanidam Nuati Mokalana Kanta Karagina Asariya Mokalana Tirina Pana Paliti Pada Atham Padi Rakati Paliti Wikahokado Kizapi Nana Sarihi Nana Nehi Pali Padasa Atho Vanido Atako Tira Vadinam Panyavandanam Samana Vadapana Mula Panasa Angudra Nikaya Tigasu Vanida Ariya Basa Titi Musadi Kabati Tita Basa Bawado Mula Basa Titi Musadi Anya Basa Viya Avi Prida Bawado Pagadi Yawa Titata Pagadi Basa Titi Musadi Magam Tira Vadanam Za Valansita Basa Ati Sa Pali Basa Iwa Tasama Pali Basa Tira Vadinam Nana Sati Kata Kula Pripuno Tira Vadi Hodi Andama Sohi Namota Sadiva Puthang Saranam Kasami Diva Pasito Anam Kamasa Atham Zanadi Salikwa Sikati Sikitwa Maka Pala Nibanam Babunadi Tasama So Maka Pala Nibanam Babunido Sabodi Ida Samanerupa Samada Kami Susa Katina Sivaradana Parivasa Manada Ganesu Ewa Madisu Samada Sabdam Dola Banda Bandi Pali Basahi Desi Dan Buddha Vatana Sangkadam Desi Dan Buddha Vatana Sangkadam Dhamma Subhara Tina Dasa Pali Basaya Abrihaniya Virulaya Vibulaya Arabido Alam Adari Sayoga Dabo Adidekali Pogarami Tira Piku Pali Basaya Visarada Isong Andamaso Piku Pana Kiwada
ke bana wada Tihi bali bahasa kata Sata media deyo kanda Sasani bagada Abu dada Misada sa Ata madaka sikandi Ida una babong Bini dua ida ni Sakasa sabayang Keronda Pada Paragu Mahatiro Samodaliya Katham Katidong. Thank you very much, Venerable Sir, for your excellent speech. Now, the next program is the special address to be given by the most venerable Dr. Ashinyanis Chancellor. Auspiciaro di big pagtasa. Asmano panyasami matirasa. Jada kalado pataya. Panyasa wasa sampurna gari. Mahabijada divasi. Nana ratando agadana. No bhavaniya thirananja. Kamboja rati wasandana. Piya badika bhikkhunanja. Anegehi bhikkhuni sandikthinacha sabatinacha. Aham idani dipamodhati. Ayan Pali Bhasaya ina dhamma Sakicha inamira buddhamandi Bhagavata Mangala Sudhi Hutan Dhamma Dira Dhamma Bhanaka Padiruva Kali Padiruva Thani Dhammandi Sandicha Sunandicha Ayasmacha Nurudo Ayasmacha Nadiyo Inti Samaradi Dhamma Savanaya Vidi Naminti Samaradi Dhamma Sakichaya Vidi Naminti Udhamma Desya Mani Dwebi Kudaman Sunadi Evo Ididio Bhikkhu Inya Menya Dhamma Diskacha Ima Sumi Kambojarati Mahapabda Nidariman Sunadaja Hupo Dhamma Tinikaya Pichiyo Upanisyo Hoti Ayasma Kachayana Tirina Bi Tasa Nigadi Udari Baya Ato Egrehi Tabido Rajido Regido Sejani Tabodi Hutan Ekrawi Badian Bada Banjana Wibadian Wacha Wibadian Hi Atacha Buddha Atasa Buddha Pawachanana Atasa Adibayasa Dunyata Dunyata Dukkena Kasirina Nyata Janita Hodi Hodi Di Tasma Ahan Idani Imasmei Salipati Ima Wuto Udaharana Wasena Inyadras Mengali Iko Asudawani Rodikantesu Wibadia Pati Pati Pi Wibadi Hodi Padi Badia Wibadia Padi Wira Bi Wibadi Hodi Ewa Ayang Ammaga Onyojana Ammaga Patana Irori Gandani Jasekito Sama Sadhu 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 Anumodami Pandito. Honorable Sitaku Serachi, for your excellent and enlightening art with the special address. So, for the audience and all participants who have not very much knowledge in Pali, so may I just take note as addressed by Venerable Sayadaw, saying that Pali is very, very important for studying in the teachings of the Buddha. Pali is, without knowing Pali, it is impossible to understand the teachings of the Buddha. Thank you very much, the most venerable Sayadaw for your enlightened speech again. Now, the next program now, please, Venerable Sir, may I invite you to give a special address for us. Idayami Kitimanto Jewa Uttasa Sarikesa Cha Chahan Paniti
ปริตาสยามิตาสังฆะเทโรอายสมันตานังตัสนทายะโอกาสังรักขันโตอิติวิยะตุถะหัตถกิโตตวาปัจจุตมนะกะเทนะสัทโธโกส้มหิเลอนุปัตเตอายันหินานาปเดสิกะมหาสากัจฉาอิมัสมินทาเนพุทธภริสายะนรุมปารังกตวาเตนะโคปนะสมเยอโศโกมหาราชานังสังฆปากตะโบราณันทานันติทัตตะโพยัสสวะปันนะโหสุอเหสุการุญยจิตตาดานะโอตัดชยาเสนาโคปนิดังดับทังสาธุตนะสาธุชนะปุรันติวิเดเสหิสังปังฆาตังโสทิโหตุสัพพทาสาธุสาธุสาธุอภิปโมดามิบันติ Thank you very much. The most venerable พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพันธี of วัดพระเก้า for your enlightening speech, venerable sir. รูปะเตสนันเตเสดงกาโลโหติ Venerable Dhammasami was born in 1964, the seventh of 10 children in the town of Laika in Shan State. His father was a classical Shan scholar. He was also a herbalist, and he would go into the forest gathering herbs to make into remedies. His mother was illiterate because she was never sent to school, but she was a traditional singer and would give impromptu performances. She was a powerful force in the family, encouraging all her children to strive for a good education. In Tongi, the Pali Conference is yet another way of expressing gratitude towards him. He was the one who revived Pali as an international medium for Theravada Buddhist scholars in 2009. It is the way he teaches meditation that reflects his wide experience, having practiced with so many different teachers. His flexible and adaptable approach is greatly appreciated in the West, where the Dhamma is spreading at such a rate that there are not nearly enough. He is greatly missed. Dasan Surino Mahacharya Sakamai Dhammasamista Sundarasa Charitakata Sandipanasa Pacha Imang Pamukatang Pavatana Pamukataya Pavatana Ati Uchitanti Mani. I think it is so fitting to conduct this speech after the beautiful presentation of the biography of Most Venerable Khammai Dhammasami. Sabbepi Samannagata. All the Aham Anunaya Tutya Cheva Bahumane Nature Shandese Patamade Sankara Pali Bhasa Samita. The gathering of intellectuals in this first Pali International Atmana Atama Pamukata Appreciation.
So tero imasming same patchina passe tase अनेक विहितेषु अध्ययन शासनिकीचेषु सन्तेषु अपि इमस्मिन् समे आचीनविषये आसिया पश्ये दक्षिणाचे दक्षिणपूर्वाय Theravada-rateषु Sokata-dhamma. In recent times, we one who lives in the Europe, he has been one of the key figures revitalizing Pali and Buddhist studies in South and Southeast Asian regions. Butosu Tero Bahipichopi Asia Pase Dakina Kubai Ratesu Dakina Kubai Ratesu Teravad Soli Pasansiane Evanti. The Bureau Group to Yana Jobi Domopia, Session Jobi Domopia. Whenever, sorry. Or delegation from Vietnam Cup. ขอกล้องลงหน่อยครับอาจารย์ถอยหลังหน่อยอาจารย์ถอยหลังใหม่ถอยหลังอีกทีครับผมกล้องถอยหลังอีกที Influential figures in Theravada Buddhism downstairs. So for this program, I would like to invite especially Venerable Dr. Panyan, giving a blessing for us in Singapore, and the most venerable Vijaya Mahathera, Deputy Naika of Shantik Sangha Council, also Abbot of Wat Wuyuwun, myself, Kabe, Kau Yuan Pang, Jasiao Ka Wat Wuyuwun, Jasiao Vijaya Ka, that they would be Hong Name Exhibition, Tang Tainan, Name kind of drop and Taiwan Silapur Siram, Data Buddha, Sasana, Siram, Data Sadhu, Sadhu, Sadhu.
Kataboronian stream to open the exhibition. Now is commenced opening the photo exhibition for international figures in learning and meditation in the 19th and 20th century exhibition here. It is now opening now, please. The most venerable พระเดชพระคุณพระธรรมปัณฑิตวัดพรามเก้าไทยแลนด์จากนี้ขอนิมนต์ท่านอาจารย์เชิญเอาที่อยู่อัจฉริยะ